We're on? You got me on? Alright, we're live. هلو مرحبا. احنا لايف اليوم مفاجأة لإلكم لأنه معي دكتورة مهمة كتير وحبيت كتير اليوم نحكي معاها وأقول لكم هي شو بتعمل، فخليكم لايف معي عنا تسجيل. Okay? So hello Dr. Jill. I'm very excited to be here in Los Angeles today, and I know we didn't plan a whole lot for this. I'm very glad that I'm going to be able to talk with you about it. So I'm going to talk to a lot of people from the Middle East. I'm sure we are live now, and there's a lot from probably Kuwait, Dubai, Iraq, Qatar, Algeria, and many more countries, Saudi Arabia too. So, and I want to talk about a different subject that it's very interesting to me, and I'm so happy that there is a doctor who does pay attention to such things. And I'm just gonna explain in a little bit. اللي عم بقوله لدكتورة جل إنه أنا مبسوطة كتير إني أنا رح أعرفها عليكم اليوم، وأحلى شيء في الموضوع إنه هي دكتورة بتعتني في المرضى اللي صحتهم كتير كويسة. انتوا عارفين انا قديش قاعده بقول لكم دايما انه مش كل مريض بس هو اللي بيحتاج الدكتور، الناس اللي اصحها ومش مريضه وحياتها كتير كويسه لازم تحافظ على حياتها وعلى صحتها، وفي طرق كتير عشان نحافظ عليها. في اشياء مش بايدكم انتم، في اشياء بايد العلم والطب، راح خلي دكتوره جل تتكلم فيها. So I'd like you to introduce yourself to the people who know me so they can get to know you. Thank you so much. It's such a pleasure to have you here, and thank you for introducing me to everybody. Our pleasure. I'm Dr. Jill. I am board certified in family medicine with advanced certification in age management medicine and hormonal optimization. And Abeer and I share a similar path in terms of having started in sick care, and I started in family medicine and transitioned into the hormonal optimization, which is more healthcare and preventative care. We're trained in medical school to chase diseases and chase disease states, and what I do is actually to treat the person and their story so they can actually wake up to their lives and live their lives. Because when you're 40 or 50, you still have half your life left, and you deserve to live a full, vibrant life into your 80s and 90s. And as we say now, the 50 or the 30 and the 40 or the 20 at this time of our life, so we should live up to that, right? Exactly. And it's about spreading awareness, because as we discussed earlier, we don't know what we don't know, and there's a lot of symptoms with hormonal decline that people don't even realize are part of hormonal decline. Lack of energy, lack of motivation, loss of sex drive, vaginal dryness, frequent bladder infections and yeast infections, hair loss, dry eye, dry skin, acne, weight changes, difficulty sleeping, brain fog or memory changes. Those are a lot of symptoms. It's more than just hot flashes and night sweats and sexual dysfunction. Although sexual dysfunction affects both men and women, and we spoke earlier about it's so important for men and women to actually, if they're in a relationship, to get optimized together so they grow together and they wake up together. Absolutely. أنا عم بتكلم مع الدكتورة جل بخصوص الناس الأصحاء والناس المرضى برضو. في كتير أشياء بتتغير في حياتنا كل يوم سواء للرجل ولا الست. إذا أكيد كلكم أو كتير مجموعة منكم بتصحوا تعبانين مع إنكم نايمين 8 ساعات، بتكون ماكل كتير كويس بس لساتك جوعان، وزنك مش عم بينزل، وزنك مش عم بينزل، الشعر عم بيخف، حبوب جديدة عم تطلع على الوجه، في أشياء كتير عم تتغير معنا وإحنا عم نكبر، وما فيها شي غلط، بس لازم نعرف ليش عم تتغير هاي الحاجات. والعلم الحديث اللي إحنا عم نتكلم عليه هلأ، العلم كله ماله عم بيعالج الناس المريضة. اللي أنا عم بقوله إنه في ناس أصحة برضو كتير، نحتاج كتير برضو إنه إحنا ندير بالنا على حالنا، علشان بدل ما نعيش لعمر 60 نعيش لعمر 100. ما فيها شيء، الله أعطانا العقل تنفكر فيه، وأعطانا العقل تنستخدمه يخدمنا في أحسن صورة. فأنتوا كلكم عارفين الموضوع اللي أنا دايما بحب أحكي فيه، إنه إحنا لازم ندير بالنا على حالنا ولازم نحسن من حياتنا اليومية. دكتورة جل رح تشرح لنا هلا إنه
ايش تاثيرها على السيدات بالاول وبعدين رح نتكلم عن الرجال. So I want to start about women. Women, I from my experience and all my people who knows me, patients and all of them, they are on thyroid hormones, and I'm sure they all now gonna flag this out because they are on thyroid replacements. Now all of them, they're still tired, all of them, they still have hair loss, all of them, I feel like they are depressed. They don't have the energy to exercise. So when I look at it, and I'm not a doctor, وانتوا عارفين انا مش دكتورة مثل ما انا دايما بقول لكم، بس انا عم بشوف الناس كيف دايما بتاخد الحبوب الغدة وما بيتحسنوا، شعرهم لسه بينزل، وزنهم ما بينزل، ما عندهم طاقة، فما بعرف ليه بتاخدوا حبوب الهرمون هذه وانا ماني شايفاها ان هي مساعدة حدا. So if it's not helping them, so what else is wrong? Because with all respect to all the doctors and whoever is in medicine giving the medicine for patients, it is not helping. So, but they don't know what else that maybe is not right with them. So, what do you say about that? Exactly. Well, what we're taught in medical school is to treat the number and treat the disease and not the person. And the way that I'm trained with my advanced certification and also just in general is to treat the person and their story, not just their number. صحيح، لازم نعالج الناس مش نعالج الأرقام. Exactly. The ranges for thyroid in particular have drastically changed throughout the years, even with the American Academy of Endocrinology. So it used to be very large, and now it's become very narrow. And it's about listening to your patient. I was taught early on in school, listen to your patient. They will tell you what's wrong with them. لازم الدكتور يسمع للمريض، هذا هو الصح. And we're also taught in medical school the normal range is the norm. And as long as, and is the target. So as long as you're in that normal range, then you're normal. And a lot of times optimal, or when you're going to feel your best and function your best and literally thrive, is outside of that range. الدكتورة بتقول إنه بتعملوا فحص الدم وبيطلع فحص الدم طبيعي، فحص الغدة مثلا اللي بنتكلم عنه بيطلع طبيعي، فهي بتقول إنه إحنا ما بنعالجش الأرقام، إحنا بنعالج إيش التبعات اللي مأثرة عليكي أو عليك عشان نقول إن أنت تحسنت ولا لا. So yes, we treat symptoms, we treat how the patient feel, also not just looking at numbers. Exactly, and there are a lot of other factors as well. With thyroid in particular, it's near and dear to my heart because that was my first medicine that I ever took. I'm fortunate to have met a mentor in one of these conferences I attended, and I literally felt like I woke up to my life the first morning I took my first thyroid pill. And really, a lot of people take it for years. They don't say that. Okay, exactly. It's about getting the right dose and everything. The other thing is when you're taking a serum level, a blood level, that's not actually what's getting into the tissues and what's getting absorbed. So that's one factor. The other factor is stress and burnout that the majority of us have because of constantly being on the hamster wheel of life. الدكتورة بتقول الفحص اللي بناخده من الدم ما بيعطي النتيجة اللي مزبوط، لازم نتابعها عشان نعطي دواء الغدة. وبعدين بتقول الهموم والتعب والنفسي اللي احنا بنمر فيه كل يوم برضه بيأثر علينا. And so this affects your adrenals and your cortisol levels. And when your cortisol levels are burnt out, when you actually have low cortisol level or adrenal insufficiency, adrenal fatigue, or a couple other names for it, your thyroid receptors are 50% less responsive. So even though you're taking a medicine, your receptors aren't receiving them. I see. بتقول إنه حتى لو إحنا بناخد الدواء تبع الغدة الدرقية وما بنتحسن، في مؤثرات تانية موجودة في جسمنا عم بتأثر بتمنع إنه فعالية الدواء هذا، وهذه رح نتكلم عنها بعمق أكتر بالتفصيل. بس أنا حابة الرسالة اللي تطلع من اليوم تكون شوي عملية أكتر لكم وما ندخل كتير علميا في الموضوع، لأني أنا بدي أعرف إيش التصرف اللي إحنا لازم نعمله علشان نكون أحسن. I didn't mean to go in depth into thyroid, but I really wanted to use it as an example because everyone I know, they are taking thyroid medicine, and to me, and I'm not a doctor, I'm not seeing anybody getting better. So I know that there is more. So what is it? What would you do for a woman at any age, let's say, and mostly maybe we start with people over 40 or something, or it's anyone that wants to feel better, right?
what is the basics that you wanna tell us that we need to take care of, or you do about it? So anybody can really benefit from hormonal optimization. So a lot of people do think that you have to be in your 40s or 50s, and it actually starts as early as your 20s and 30s hormonal decline. So anybody can really benefit up until 70s, 80s, 90s. Right. And I do a comprehensive evaluation. I go through their entire lifestyle, nutrition, fitness. That's the other thing is nutrition and diet, gut health is so important to the absorption of all your vitamins, nutrients, and hormones. So that's another reason why some people are not feeling the effects of whatever medicine they're taking. طبعا الأدوية اللي بناخدها طريقة حياتنا اليومية وقديش عنا الجهاز الهضمي بيمتص الأدوية اللي بناخدها بيأثر كتير على صحة الجهاز الهضمي عنا. إذا إحنا بنسمم الجهاز الهضمي كتير بالأشياء اللي ما إلها لزوم بناكلها كل يوم، طبعا أنتوا عارفين إيش هي، من الأكل اللي سيء جدا إحنا بنسمم الجسم، وحتى الأدوية إيش ما أخذتوا منها ما في شيء رح ينفع معها لأنها لا تمتص. So absorption is an issue when we're not taking care of our guts. Absolutely. Okay. So I look at the entire picture, and like I said, I ask people their stories and what their symptoms are, because that's the most important thing. I do look at their labs and put everything together to come up with a customized plan for them. صحيح. الدكتورة بتشوف كل الأعراض تبعت المريض علشان تعرف إيش هي الطريقة اللي هي لازم تحسن من صحته. So for women in particular, I know we were speaking about thyroid. There's so many other hormones involved. There's estrogen, progesterone. We need testosterone as well, not just for sex drive and sexual function, but we need it for energy, mood, lean muscle mass. طبعا انتوا عارفين انه هرموناتنا الاستروجين والبروجسترون عند الستات ضروريه، بس يا ريت تكونوا عارفين انه حتى الهرمون الذكري ضروري كثير للست، ضروري للشعر، للعضلات، للطاقه، للحيويه اللي عندها، فكل شيء احنا محتاجينه والدكتوره رح تتكلم عنه اكثر. And testosterone, actually, we were speaking about this earlier, actually helps women who are smaller framed, who are at higher risk for osteoporosis. It helps to build that lean muscle mass, that helps put enough stress on the bone. طبعا هشاشة العظام اللي عنا اياها كلياتنا في عمر كتير صغير وبتشكل علينا خطر كتير كبير. شفتوا اكيد اهاليكم لما بيتعبوا بعد عمر ال50 مع انه المفروض عظمهم يكون اقوى من هيك. هذا كله من مؤثرات تغيير الهرمونات اللي احنا لازم ندير بالنا عليه. And the other big issue, it affects both men and women, but it affects women a little bit more, is most women, when they go through these changes, they talk to their doctor and they're overdiagnosed or misdiagnosed with depression, anxiety, or mood disorder and given an antidepressant instead of being addressed with hormones. الإحباط وأدوية الإحباط بنعتبرها هي حل، أبدا هي مش حل، لأنه في حاجة تانية فيها مشكلة في الهرمونات تبعتنا لازم إنه إحنا نعالجها، وهي هي الفكرة من حديثي اليوم مع الدكتورة. So we don't need to treat everybody with antidepressant. There is more underlying issue that we need to handle. Exactly. Exactly. Amazing. I mean, we need more doctors like you. Why doctors are just treating? I'm trying to spread awareness to everybody. فعلا بدي اياكم تتعلموا وبدي اياكم انتم تاخذوها على مأخذ الاعتبار وانتم تبحثوا فيها. اللي موجود هنا فيكم بلوس انجلوس، اهلا وسهلا فيكم تشوفوا دكتورة جل وبنعطيكم خطة صحية كتير كويسة انه انتم تلتزموا فيها طبعا بعد ما نعمل الفحص الهرموني اللازم، لكن في حاجات كتير ممكن تعملها للسيدات ان هي تحسن فعلا من حياتها خلال اسبوعين مش خلال 6 شهور. So you told me before, because we're not going to make it a very long video, that I could feel better in less than 6 months, right? Yes, absolutely. In how long I could start to feel the difference? Generally, people will notice the difference with their energy, their mood, their sleep, their just mental clarity and overall sense of well-being within the first 1 to 2 weeks. And then physical changes, typically 2 to 3 weeks, and it just continues to get better and better from there. The other thing for women in particular is we tend to put ourselves on the back burner and wait until the kids are grown and out of the house to finally take care of ourselves. And you actually are able to be more present for your family, for your partner, for yourself, and you're setting an example for your children. اكيد احنا الستات طبعا للاسف ان احنا بنستنى كثير عبين ما الاولاد يكبروا وعبين ما يطلعوا من البيت وعبين ما احنا نكبر كثير عبين ما احنا نهتم بنفسنا، وهذه هي الغلطه اللي احنا بنعملها لانه بيكون الوقت كثير تاخر علينا. وانا هي الفكره اللي بدي اياكم كلكم تعرفوها للسيدات وشوي كمان رح نتكلم عن الرجال،
انه لازم نلتزم بخطه صحيه كتير كويسه بدري بالعمر، وما تستني الوقت يمر، لانه في اشياء كتير رح تخليكي انسانه صحيه وتبعد عنها حتى امراض السرطان وامراض القلب وهشاشه العظام والشعر اللي بينزل والوزن اللي مش عم بينزل. هذا كله ممكن علاجه. والحقيقه انا ما بقول للدكتوره تطلع معنا لايف غير اللي انا كنت فعلا مندهشه من التغيرات اللي بتصير مع الناس اللي بتيجي عندها، وانا واحده منهم. بغضون اسبوعين، من اول اسبوع رح تحسوا انكم كتير كتير كويسين، وبعديها باسبوعين بتبلشوا تشوفوا نزول الوزن، وبتبلشوا تشوف المود اللي احسن والشعر اللي بيقوى. فهذه هي الاشياء اللي مهمه، انه احنا بس ما نضلنا نبلع فيتامينات على الفاضي واحنا مش عارفين هاي الفيتامينات علشان شو. فانا عارفه انه كلكم اللي بتعرفوني واللي ما بتعرفوني وبتسمعوني كويس فاهمين على كل اللي انا بتكلم فيه، لاني انا كثير حابه انه احنا نلتزم بالاشياء الصحيه في حياتنا. So I wanna before I bore the men, I wanna talk about men because men thinks that they don't have problems because they don't get kids, they don't have periods, they don't have a lot of different things that the women suffer from. So I really want them to know, like there is also underlying issues that they are not looking into it. يعني الرجال كتير بيفكروا إن هم ما عندهم مشاكل، بس الحقيقة الرجال كتير بيتهاونوا بأنفسهم برضو، لأنه ما بينتبه إلا هو مثلا أصلع، ما بينتبه إلا لما صار وزنه كتير زايد، ما بينتبه إلا لما بيكون مثلا شاب وجنسيا ما عنده قوة جنسية أو ما عنده رغبة أو ما بيقدر يخلف، أو شعره مش عم بيطلع كويس أو مش عم بيطول. هاي مشاكل لازم تدير بالك عليها في وقت كتير بدري من حياتك. So I want you to talk about mental health. Absolutely, thank you. And you're absolutely right. Most men think that as long as they're still sexually functioning, that they're great, that their testosterone is great, and testosterone is really the only thing that they are looking at. And there's so much more. Testosterone is just one of the hormones that men have. But to that point, 1 in 5 men under 40 has low testosterone, and it puts them at higher risk for heart disease and for prostate cancer. So تقول واحد من 40 رجل عندهم الهرمون الذكري كتير كتير قليل، وبتحطهم في ريسك كبير على أمراض القلب. And it also, hormonal decline in men is loss of energy, loss of motivation. They get weight changes, particularly around the ما في middle. طاقة، وزن في البطن، كلها هذه مشاكل في الرجل. Loss of muscle mass, ما في they're working عضلات. out and not getting the gains that they used to, even though ما they're بتكبر eating عضلاتهم healthy. حتى لو بيعملوا في الجيم قد ما بيقدروا، لأنه في لخبطة بالهرمونات. Sleep disturbances, نوم سيء وما في انتظام. and mood changes. Men actually get irritable or more emotional, or both. بيصيروا عاطفيين أو عصبيين، خليكم عاطفيين. So Sleep disturbances, so difficulty sleeping, مشاكل في النوم. recovery issues as far as they'll work out one day and then have to rest for a week. مزبوط، انه احيانا بتروحوا على الجيم رجال اليوم و10 لا، لانه ما في طاقه عندكم، لانه فعلا في حاجه تانية عندكم مش متوازنه وفيها خلل، علشان هيك بتحتاجوا. And the other thing that men tend to identify more with is they feel a loss of self-confidence, or they feel a loss of like that edge of when they were killing it in their 20s or 30s or whenever they were at the top of their game. That's one thing that they identify with. They don't feel quite as confident. And some men don't feel sexy either, so that's another كتير من issue. الرجال برضه بتمر عليهم فترة بغض النظر العمر بيحس حاله انه هو بطل، ما عنده الجاذبية، ما عنده الحافز الداخلي اللي هو يشوف نفسه جميل من الداخل وجميل من الخارج. القوة النفسية بتقل مع مرور الوقت، لأنه في خلل بالهرمونات. So what is that you can do for men to help them at any age, we're talking at this point, if they feel? So the same thing, I go through their entire story. Another thing I will point out, this is something that younger men will tend to notice a little bit more as well, is morning erections. That's usually a sign of low testosterone, and people don't really think about it, and then they remember They have it or they don't have it? they lose their morning erections. So that's actually a sign of low testosterone. And sometimes the sexual signs of low testosterone are the later signs of it. It's usually the lack of energy, the mood changes, and the weight changes that are the earlier دكتورة changes. بتقول نقطة كتير مهمة، بتقول إنه بالنسبة للرجل بيعتقد الرجل لما بلش يخسر شعره وما عنده طاقة وما بيقدر يروح على الجيم، إنه هذه هي فعلا الوقت اللي كان عنده لخبطة في الهرمونات. أو لا سوري، راح أعكس الكلام. بتقول الدكتورة بيستنى الرجل عبين ما هو تصير قدرته على الانتصاب كتير أضعف،
وقدرته على ال الرغبة الجنسية أضعف، ساعتها هو بيتواصل مع طبيبه عشان علاج. حقيقة هي قبل من هيك، لما كان عنده قلة الطاقة، لما كان شعره عم بينزل، لما كان مش قادر يروح على الجيم كل يوم، لما كان مش قادر ينام كتير كويس، لما وزنه عم بيزيد، هاي الفترة اللي هو كان فعلا قاعد بيخسر توازن الهرمونات في جسمه، كان بيحتاج إن هو يتعالج. So it's very important point, by the way, that they are waiting until the more men issue to happen, forgetting that I didn't have energy all those years. I cannot go to the gym every day. Exactly. That actually it is starting to happen, but they think it's just the stress and work and, exactly. and job and everything. Exactly. And they also suffer from low thyroid, other hormones, growth hormone as well. Right. So it's really important to get a full history from the person and with their age, especially for the younger men, if they're wanting to have a family, to actually boost their testosterone. Yeah. Testosterone by itself can reduce a man's fertility. So there are other ways that you can boost it, other medications, Very other important. hormones, and it's really important that they تقولي دكتورة انتوا الرجال بتفكروا انكم تاخذوا الهرمون الذكري كفاية انه هو عشان يساعدكم قدرة على الانجاب. بتقول حقيقة لا، ممكن يعملكم مشاكل اكثر. في اشياء تانية بتخلي الجسم فعلا انه هو ينتج الهرمون من نفسه اذا انتوا بتعالجوا الخلل الثاني اللي موجود. مش الحل انه احنا ناخذ هرمون الذكري وانت بتحل فيها مشاكلك، ممكن تجيب مشاكل لنفسك. It's very important because there is a lot of misconception about that. Exactly, especially in the gyms and Yeah. the street drugs and things like that. Yes. People are wanting to bulk up, and it can actually cause a lot of damage. Can damage the heart. So you know, you can boost levels. You want to do it in a healthy, safe way, though. So, Dr. Jill, so the treatment, the optimization, it will help us with our skin, right? With the outside beauty as well. Absolutely. It will help us also to feel good from inside, Yes. energy and all. So, because I could be eating right and I could be going to the gym as much as I can, but I still am not getting what I think I'm working hard for. Exactly, and that's what I hear all the time. And that's actually one of our big missions here at Emer Medical, is restoring the inner glow and the outer glow. Absolutely. And it's all related. نعالج من جوا علشان من برا نكون حلوين. قلت لكم قبل هيك إبر النضارة والفيتامينات اللي بنحقنها بوشنا واللي نحطها في شعرنا من برا كلها ما بتنفع إذا من جوا في خلل وعدم توازن. رح نتواصل كمان أكثر مع دكتورة جيل، موجودة هي بلوس أنجلوس. أي حد بده مواعيد معها، الدكتورة متوفرة وموجودة، وبحب إنكم تبعتوا لي على الخاص أو تبعتوا لي مع الجروب، اسألوني اللي بدكم إياه وأنا حاضرة بالإجابات. رح ضلني دائما نتكلم هلا من يوم وطالع على الصحة والوقاية وكيف إحنا نثبت النضارة من الداخل للخارج. So I'm very happy that you share my vision of we need to be healthy from inside to outside. Yes, Botox and fillers and all that makes us look a little bit better from the outside, but you know what? If the inside is not fixed, this outside is gonna need a whole lot of work, and it's not gonna work all the time. And my treatments actually help augment and help sustain all of Yes. those treatments too, because the testosterone, estrogen actually helps build collagen. So it helps the procedures that Dr. Emer does, and it helps them actually last longer to get even better results. This is wonderful. So I was just telling them that they can get in touch with me. They can get in touch directly with the office, and we can set up appointments for those. دكتورة جيل بتشوف المريض مرة واحدة، بتعمل اللي هو فحص الدم وبتعبوا ورق معين فورمز عشان تعرف عنكم أكتر، وبعد هيك ممكن نتابعكم لسنة بأي بلد أنتم موجودين من خلال السكايب والتليفون والاتصال المباشر. في أدوية كتير مفيدة لازم تاخدوها، طبعا كلياتها بوصفات طبية إذا الجسم عندك بيحتاجها، وفحص الدم بيقول إنه هي ضرورة كتير. So anything else you want to tell my followers? And it was just wonderful to meet all of you. I hope I spread some awareness to everybody and gave some people hope that you truly deserve to live a full, vibrant life for as long as you can live. صحيح.